ينبغي لكل واحد منكم أن يجعل له مشروعا يقربه عند الله سبحانه وتعالى، مشروع خيري، مشروع علمي، مشروع دعوي. يمكن الآن تقولون كيف أصنع مشروع؟ الإنسان في هذه الحياة لن يعيش إلا مرة واحدة وأجله محدود، فينبغي لكل إنسان أن قدموا لأنفسكم. طيب، ما هو المشروع المقترح لكل إنسان لديكم؟ طبعا الناس يختلفون من حيث التخصص، من حيث العمل، من حيث الشغل، من حيث المادة. أنا أذكر لكم خيارات. أولا، طالب العلم يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طالب العلم يجب أن يزكي علمه وفق المتاح والمقدور عليه. هذا مشروع علمي عظيم، وهذا من أعظم الوقف الذي يجري عليك بعد وفاة. ثانيا، تحفيظ القرآن، وهذا يستطيع أغلب الآن لديهم ولله الحمد حصيلة جيدة. حتى لو ما كان يحفظ القرآن، على أقل تقدير هو عرض القرآن، يعرض شخص عليك القرآن من المسلمين. هذا أمر ثاني. مسألة ثالثة، الصدقة. هذا مشروع من أعظم المشروعات، سواء في بناء مسجد، في بناء مدرسة، في طباعة مصحف مترجم أو غير مترجم، طباعة كتب السنة كالبخاري ومسلم. هذا مشروع عظيم من المشروعات. أمر ثالث، إعانة أهل الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا مشروع عظيم من المشروعات التي يجهلها كثير من الناس. أمر آخر، التقانات هذه الموجودة. تستطيع إذا كنت متخصص في التقانات أن تعمل تطبيق للمصحف الشريف، لصحيح البخاري، لصحيح مسلم، تطبيق لشيخ من المشايخ المأمونين ولله الحمد عقيدة وسلوكا وديانة في مسألة الفتوى مثلا. مشروع. أنا أعرف أناس ليس لهم نصيب من العلم الشرعي، لكنهم دخلوا على هذا الخط وعملوا أعمال ما عملها كثير من العلماء وطلاب العلم من مثل هذه التطبيقات. مشروع العمر هذا. إذا الناس يقولون والله مشروع العمر بيت يبنيه الإنسان، هذا أعظم مشروع يبني لك قصور في الجنة. من المشروعات أنك تكون مسهم في تحقيق مقاصد الإسلام، ومن أعظمها الاجتماع على طاعة الله. احذر أن تكون مفرق للمسلمين. أخطر شيء يوم أن يكون الإنسان مفرقا للمسلمين، وبعضهم يلبس لباس الوعظ والحرص على السنة وهو غير مؤهل لذلك، يفهم الأمور فهما مغلوطا فيفرق بين المسلمين بسبب خطأ بسيط، بسبب كذا. احذر، فإن من أعظم مقاصد الشريعة اجتماع المسلمين وائتلاف المسلمين مع بذل النصيحة. إذا رأيت إمام مسجد أخطأ، مؤذن، طالب علم، احذر أن تبادر إلى التحذير منه. أول مسلك النصيحة، فقد يقنعك بأنك أنت المخطئ، وقد تقنعه بأنه أخطأ فيستجيب، وإن لم يستجب فما عليك من حسابه من شيء، لست أنت مسؤول عنه. واترك هذا للعلماء الأكابر، هذا مشروع عظيم. للأسف الشديد يوجد هناك من يمزق المسلمين باجتهادات فردية أو باجتهادات ذوقية. من المشروعات اللي ما يستطيع يصنع شيء أن يكف شره عن الناس. هذا أعظم مشروع أيضا. هذا ليس من عندي، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث العظيم: كل تسبيحة صدقة وكل تهليل. آخر الحديث ماذا قال: وأن تكف شرك عن الناس صدقة. تترك الغيبة، النميمة، الكذب، القدح، اللمز، النبز، الاستهزاء، السخرية. أن لا تكون قاطع طريق. كيف قاطع طريق؟ بعض الناس الآن يعتقد قطاع الطريق الذين في الصحراء فقط. نعم قطاع طريق، لكن في أناس قطاع طريق على أهل الخير، مثل طريقة المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قطاع طرق
يأتي الصحابي الجليل بالصدقة الكبيرة فيقولون شوف هذا رياء، يريدون أن يبثوا الوهن والضعف في نفوس الصحابة. فإذا جاء الصحابي المسكين الفقير اللي ما عنده شيء بتمر ولا كف شعير، قالوا هل يقبل الله هذا؟ للأسف الشديد بعض الناس الآن إذا قام شخص يريد عمل خير من أعمال الخير للإسلام والمسلمين شغبوا عليه. هذا قاطع طريق. فكف شرك عن الناس صدق. مشروع، أنا أعتبره مشروع أن تدرب نفسك على العناية بنفسك، أن تدرب نفسك على العناية بنفسك، وأن لا تكون قاطع طريق أمام أهل الخير. هذا لا يمنع يا أخواني من بذل النصيحة، لكن بضوابطها الشرعية، وليس بالفوضى العبثية التي يمارسها بعض الناس ويعتقدون بأنها من الدين، ووالله إن الدين منها براء. الفوضى والعبث لا، النصيحة لها قانون، لها ضوابط، لها أدب، ليست بهذه الفوضى. وإذا مكنت من وسيلة إعلامية تويتر ولا فيسبوك ولا يعني بقية الوسائل واستطعت لك الحرية وليس عليك وصاية أن تكتب ما تشاء، فتذكر بأنه ما من كلمة تكتبها إلا ستحاسب عليها. ما من كلمة تنفلت من عذبة لسانك أو من بين أصابع يدك تكتبه إلا وسألك الله عنه يوم القيامة. Assalamu alaikum. The Shaykh wants to conclude with this very important advice to everyone, brothers and sisters, and this is for everyone, even me and everyone in the world, not only the West, that have a project for yourself. Have a project for yourself in this life. It's a lifetime project, because you're going to live this life only once. There's no coming back. Once you die, that's it for us. All your good deeds are going to stop. So be very careful that your good deeds and the reward that you're going to do, or any benefit that you do in this life, does not stop when you die. So one of the things the Shaykh, may Allah preserve him, he has listed a couple of things that you can do. And as he said, that these things differ from person to person, whether it's income, whether where you are, maybe your age, maybe your capabilities, whoever you are, it differs. The first thing that you need to consider is that you're a student of knowledge. Spread knowledge. Talk about ilm, spread knowledge, teach people about Islam, make videos, material, books, whatever you can. If you are a student of knowledge and you are capable of spreading the knowledge of Islam, no doubt this, after you die, is going to help you and it's going to save you. So the Shaykh is telling you about how you're going to succeed in the hereafter. Another thing you can do is you memorize the Qur'an or you teach the Qur'an. And as you know, the Qur'an is the word of Allah. Why neglect it? A lot of Muslims today, this Qur'an is the guide to life. This is our honor in Islam. So having a project connected to the Qur'an is something that you can never lose. It's a wonderful project for your life and for people and for Islam. So memorizing the Qur'an or teaching people about the Qur'an or teaching people how to memorize the Qur'an. The third thing is that do charity work. Charity work, whether you want to participate in building a mosque, whether you want to participate in printing Qur'an, copies of the Mus'haf, whether you want to participate in printing books of knowledge, maybe it's the hadith books, Bukhari, Muslim, or the other books of ilm. Any kind of charity, maybe digging a well. And as you know, there are many hadith about digging wells and how it is so rewarding. Many of the companions, or some of the companions, when they came to the Prophet ﷺ, they said, we want to do charity work. He told them, dig a well. Also, another thing is that you need to, as a project for you in this life, to help you in the hereafter, is that you support the good people, the pious people. Allah Azza wa Jal in the Qur'an said, unite with something that is good. تعاونوا على البر والتقوى, which is unite on things that are pious and good, and don't unite on things that are harmful and things that are bad, things that are sinful. Also, another thing is that if you are able, also use technology.
A lot of people today, we see technology or applications and programs being built and being launched by the day. Every day we see applications, games, things that will help you in your work, things that will entertain you, even like haram applications. Ya akhi, we Muslims, we have to also have this share of technology that serves us first and then serve our religion, serve others. Maybe an application in the Qur'an, application in Sahih, Ahadith, application in lectures, application in whatever you can think of, and your mind, really the sky is the limit with these things, with these applications and technology. Also, the Shaykh also said that don't underestimate these things. He says, Wallahi, there are people who are not sheikhs and they don't have knowledge, but Wallahi, they have the effort and they have the energy to give or to do a project for themselves. Big sheikhs couldn't do it. So don't underestimate these things. And so this is something that is very important that you do. Also, another very important thing the Shaykh said is about the unity of Muslims where you are. Be very, very careful, because this is a main concept of Islam. Unity is a main concept of Islam. And if you contemplate in everything that Allah Azza wa Jal ordered us, you notice that Allah is telling us that we unite. You know, your salah is together, your Ramadan is together, your Hajj is together, giving charity, you're helping out others. So it is one of the main purposes of Islam is that you unite. And you have to unite without neglecting nasiha, advice. Advice which is something that is good, that will not divide the good people together. And this is something very important. And also another point that I missed out in the previous nasiha that he gave about going back to the scholars, he said the beginners of Tullab al-Ilm, or the students of knowledge, should not talk and get involved into big things that are bigger than their size. He said that students of knowledge should listen more than they talk, and they also should refer to the ulama, to the scholars. And so this is a very important point, and it's related, that we shouldn't divide the ummah, especially in the West and the non-Muslim countries. You guys are a community, and you guys are a minority there. So you have to stick together and you have to be wise. Don't divide the ummah and don't harm. In the hadith, the Prophet ﷺ said, one of the charities is that you refrain your harm. Don't harm others. This is also a charity. And so you refrain from ghiba, which is backbiting, talking behind people, talking about someone, transferring, oh, this person said this about you, and namima, or insulting, name calling, backbiting. All these things, wallahi, it affects you, and it affects the ummah, and it affects non-Muslim looking at Islam, seeing, look at Islam, look at these Muslims, how they treat each other and how they are living. So this is something that's very important. Like the Shaykh said also, but do not neglect advice. Advice which is sincere, and it has manners. It is sincere to Allah, and it's something that is tolerant and kind when you give advice. Not refutations and all that without the basis of ulama. Any refutations and warnings and things like that, this should be referred to the ulama, not us students of knowledge, or not us laymen who are living in the West. It's a priority that we unite. Another thing the Shaykh Hafidhahullah said is that be careful, and you yourself do not be qati' tariq, or a thug, a person who is negative, or a pessimist. You see somebody doing a good deed, you go and start ruining it for him, or talking negative things about him. The Prophet ﷺ said, say something good or be quiet. Say something good or be quiet. The negativity doesn't help the ummah in unity. So always be positive with the people who are around you. If you see people who are doing good deeds, who are doing some charitable work, participating in something good, have something nice and good to say and motivate them. Don't go and start accusing them of something that's bad and ruining the good deed and the motivation or the morale of others who are trying to do good. And take care of yourself with these advices according to Islam. And also, finally, don't forget social media, brothers and sisters. Social media today is a very, very powerful yet easy tool to use. A tweet you send on Twitter or a video you be very, very careful what you portray or what you spread to the people. And do not become
a person or a reason for division and fitna among your people, the Muslims in the West and globally, of course, because a tweet, you can tweet it from Canada, it will reach us in the UAE, it will reach everywhere in the world. You never know. So be very careful with all the social media that we use today, whether it's Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, anything that is.